So okay, if you guys can see dalam lab report korang sama je macam hari tu. Okay, benda yang sama you guys kena tulis title, objective, ada perkataan tu, introduction, buat pendek. Method, results. Kalau you guys tengok dekat result, kita ada calculation. Sebab result kita quite panjang and kita terus ada discussion. So today, korang dah baca ke belum lab manual? Okay, kalau boleh baca lab manual and tengok actually apa yang kita nak buat for today. So I'm gonna show you lab manual. Mana pergilah lab manual saya. Okay, here. So if you guys dah boleh nampak ni lab manual, so today punya experiment kita akan buat acid base titration, which also experiment 2 is also nanti kalau korang boleh masuk college on the second semester akan physically buat dekat ni lah college as lab test. So today kita nak tengok the concentration of hydrochloric acid. So we want to know hydrochloric acid yang kita ada tu is berapa concentration dia. And concentration is also known as, ingat tak? Itu kita belajar, it is, yes, molarity. Okay, good. So basically kita nak tahu molarity hydrochloric acid lah. Tapi kita cannot just know terus hydrochloric acid. We have step by step. Kalau you guys tengok, kita, the experiment, we have 3 things that we have to do. We have step A, which is preparation of standard solution. Okay. Untuk step A, kita nak make sure kita punya sodium hydroxide, which is kita punya base, okay, kita nak tahu base kita ni berapa dia punya molarity ataupun concentration. Okay, dah kita tahu molarity ataupun concentration of sodium hydroxide, and then baru kita standardizekan NaOH lah. So okay, I'm sorry. So first, you buat dulu oxalic acid lah. Oxalic acid. Oxalic acid ni kita nak guna sebagai nak standardizekan sodium hydroxide. So you guys akan buat dulu oxalic acid, and then you guys akan guna oxalic acid tu untuk titrate NaOH lah dalam dia. So you guys boleh tahu. Okay, the first thing you guys nak tahu is dia punya concentration of NaOH. Bila you guys dah tahu concentration of NaOH, you guys boleh dapat, you guys akan dapat dia punya, you guys boleh buat lagi satu, sekejap mana, okay, you guys boleh buat lagi satu titration dengan NaOH yang you guys dah tahu dia punya concentration. So you guys boleh dapat dia punya molar concentration, HCl. So you guys akan titrate dengan HCl pula. Kalau you guys tengok dalam video, kita akan tengok sekali lagi video tu buat sampai step B, which is dia akan buat titration sekali sahaja. Okay, so dia akan buat titration sekali saja, and then cakap untuk part C buat benda yang sama, tapi kita guna NaOH tu lah, NaOH yang sama. So that's the general idea. Okay, so let's watch the video. Nanti I'll give you the data, because dalam video tak ada data lah. Okay, okay, video ni also ada dalam Discord. I'm not sure kalau I dah letak ke dalam Google Classroom. I'll check in later, I'll letakkan. So let's watch and let me know kalau boleh dengar ke tak. Video yang sama saja yang minggu lepas. In this part of experiment, students should know how to make an oxalic acid
standardize a 0.2 molar sodium hydroxide solution, and also acquire the correct technique of titration. Make sure it does not exceed the calibrated mark. So kalau you guys tengok ni, nanti untuk lab test korang pun make sure you guys do this very carefully lah. Nanti you guys akan pipette slowly, because kalau once sorry, okay, so thank you for telling me. So I'm just saying, untuk nanti lab test nanti pun korang, for this part, untuk volumetric flask, you are doing a dilution punya process. Be very careful when pipetting the water lah, the distilled water masalah. Kalau you lebih, the bottom meniscus tu lebih daripada the line, terlebih banyak sikit pun, what you have to do is you kena buang semua ni, you kena start over. Okay, because we are doing dilution, we want a precise measurement. Okay. Now this is the correct way to shake the volumetric flask.
make sure that the tip of your burette contains no air bubble. When one drop falls and it turns to pink, take your conical flask out, rinse the wall with distilled water, and continue titration. For part C, you want to find the concentration of hydrochloric acid. Now, the procedure will follow the procedure of part B. Okay. So let's see. The first thing yang you guys punya lab report. Okay. Kalau you guys tengok template untuk title, Sir tak buka mic lagi. Okay. Okay, boleh dengar ke? Okay. Boleh. So untuk lab report, untuk lab report, kalau you guys tengok, I takkan sentuh atas-atas tu lah, which is title, objective, introduction to method tu. Semua you guys dah tahu kan from the first experiment. So now tengok result. So the exact mass of oxalic acid. So kalau you nak tahu macam mana how many significant figures yang you guys nak ambil, so mass of oxalic acid, dia cakap 3 gram kan, tapi kalau you letak 3.0 grams, nanti dalam lab test you punya marks might get deducted because kita record any data, kita akan based on the accuracy of the instrument. So kalau you guys tengok kita punya weighing table tu, tengok dia punya decimal point, dia punya significant figures, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, but usually kita akan ambil significant figures yang berkaitan. Yes, S 1, 2, 3, 4. So ambil 4 significant figures. So even though kalau lah korang nanti buat lab dapat 3.00 exactly tepat, still tulis 3.000 grams. Okay, still tulis 3.00 grams. So let's see, I'm gonna tunjuk my still tulis 3.00 kalau you guys dapat 3.00 lah. So tengok at the video 000G. Oh my god, Moles of sekejap ya. Okay, so it's 3.00 grams ataupun apa yang korang dapat daripada video tadi lah. So I don't know. Okay, so and then most of oxalic acid, macam mana korang boleh dapat the most of oxalic acid, which is the mass. Nak dapatkan mole, you guys should bahagi dengan molar mass, kan? And then untuk molarity you guys tahu kan dia punya formula, which is moles over volume of
solvent kan. So nak dapatkan volume, kalau you guys tengok dia punya lab manual, untuk part B, you guys ada standardization of 0.2 NaOH. You guys boleh tengok kita guna 250 ml of conical flask. So maksudnya kalau kita guna 250 ml, kita punya volume pun of oxalic acid yang kita ada tu pun is 250 ml. So dah tahu volume, you dah tahu moles, you boleh cari molarity. Okay, untuk eksperimen titration, kita always akan ada gross and then baru kita ada kita punya titration. So the why kita ada gross, okay, gross ni bukannya geli ke or disgusting ke. Gross ni maksudnya kita use the pipette, kita just buka je cepat-cepat, biar je air tu turun, bukan air lah. So in this NaOH lah, sodium hydroxide, kita biar je turun, and then as soon as dia tukar colour, kita tutup. So kita nak buat estimation, okay, berapa banyak yang actually kita perlukan NaOH untuk neutralizekan oxalic acid ni lah. So untuk the reading, okay, you guys boleh catat. Untuk gross, kita start dengan 0.00, and for the first one, the first actual reading, kita start dengan 0.00 ml, 1.00 juga, and the third one is 2.00. Okay, untuk burette is very critical of you untuk when writing the data, tulis sampai ada 2 decimal places. Dia ada 3 significant figures kan. Sebab burette kita boleh tengok accurately sampai 0.00. Okay. And the final reading for gross is 28.2, and for the first one you're gonna put 27.15, third one 27.10, and the final one is 28.00. So nak dapatkan volume, kita tahulah macam mana nak baca burette kan. Burette kita tak baca dari atas ke, kita tak baca dari bawah ke atas tau. Kita baca dari atas ke bawah. So kalau you guys tengok kat sini, okay, kita tak baca kalau ini bukannya 28.2, it's not 28.2. Kita baca it's not 26.2. Kita baca from above sebab air dia menurun kan. So kita baca dari above, it is 25.5678. Okay, it is 25.80 the measurement. Okay, kita baca dari atas. So kalau you guys tengok the contohlah the readings, okay, mana pergi? Okay, so kalau you guys tengok the readings, so the reading you guys nampak ke? Ataupun gelap? Tak nampak Gelap. Sekejap. Alright, so let me show. How about now? Still gelap ke? Okay, you should be able to nampak. Nampak tak? Okay, good. So kalau kita start dengan 0, our volume is tak perlu tolak apa-apalah. Tapi kalau kita start dengan 1, kita baca dia dari atas ke bawah kan. So our volume should be
the final reading tolak the initial reading. Okay, and then untuk average volume kita tak kira gross, kita hanya kira untuk 1, 2 and 3. Okay, average macam biasalah kira average. Okay, so and then balance the chemical equation for the reaction between oxalic acid and sodium hydroxide. So I dah give you formula for oxalic acid, H2C2O4, balance kan, and then you guys should be able to find the molarity of NaOH guna the formula yang ada dalam video. Saya dah bagi tahu pasal titration. So A and B, apa A besar, apa B besar, it is the stoichiometric coefficient. Okay, so when you dah tahu the molarity of NaOH, that's the part C where you akan buat the titration again, tapi instead of using oxalic acid kat bawah, you use NaOH kat bawah and you titrate HCl. Okay, and the data for HCl, the initial reading is sama 0.00, the gross is 1.00, and it is 2.40, and then the final reading untuk gross is 23.9, and untuk the first titration yang you buat, it is 23.70, and then you akan dapat I'm sorry, it is 24.70, 25.25, and 26.00. So dapatkan volume NaOH sama juga, average cuma for the actual titration. Gross you tak kira, sebab gross kita cuma nak anggarkan dulu berapa banyak yang HCl kita akan guna untuk kita neutralizekan dia lah. So I believe that you guys know that hydrochloric acid is HCl and sodium hydroxide is NaOH. Do the same thing and find the molarity of HCl, sama macam tadi, guna this formula, and the A and B is dia punya stoichiometric coefficient. And then discussion macam biasa, nak tahu nak dapat mana errors, kalau you guys tengok dalam video ada part yang dia orang stopkan video and dia orang terangkan what you should do. Maybe bila dah start tukar warna pink, you should berhenti and basuhkan the conical flask dengan distilled water dulu. Why? Okay, and then conclusion, you boleh tulis the chemical reaction punya formula, which is the full yang last kali lah, and then you can tulis, because our experiment dia nak determination of the concentration of HCl. So you boleh bagi tahu lah from the experiment you dapat apa concentration of the HCl. So then exercise ada 2, and then you should be fine. And macam biasa, you are given 1 week and hantar Isnin depan lah. Any question for so far? Everything fine ke? Yes, phenolphthalein is just an indicator. So phenolphthalein kita tak masukkan dalam reaction. Okay, phenolphthalein you masukkan just to know that kita nak detect the kehadiran salt lah. Sebab kalau if you ingat, NaOH campur dengan HCl, you akan dapat salt. You akan dapat NaCl, which is your table salt. So phenolphthalein dia akan detect the kehadiran salt, and then bila dia ada je salt tu, dia akan bergabung dengan salt tu and dia akan menjadi warna pink.
So in the reaction, phenolphthalein tak ambil apa-apa bahagian. Okay, so in reaction, you guys just bayangkan macam phenolphthalein tu tak ada apa. So untuk hydrochloric acid dengan sodium oxide, those two. Untuk NaOH dengan oxalic acid, only those two. Okay, you buat the balance equation lah. Conclusion, okay, usually conclusion, kalau yang ada chemical reaction, the final one you tulis lah. Okay, but for me, I suka any chemical reaction yang you dah dapat, the balance equation you tulis. Okay, you tulis on the conclusion, and then you tulis apa yang you dapat from the experiment. So contohnya eksperimen this is, dia nak tahu concentration of HCl, so you bagi tahu lah apa the concentration of HCl yang you dapat, even though you dah tulis masa dekat sini you dah tulis kan. Untuk conclusion, tulis one more time. Okay, any more question? Yes, it is based on objective jugalah, because objective is apa yang kita nak cari lah. Any more question? Kalau tak ada question, we can dismiss early in our class. Tapi macam biasalah, kita akan masuk ke dalam. Okay, untuk lab manual, you guys tak perlu nak answer lah dalam lab report ni. Lab report ni apa yang you guys buat je. So kalau you guys tengok dalam lab manual, dia ada bagi tahu kan standard oxalic acid solution apa semua tu. It is basically apa yang dah ada dalam lab report punya template. Okay, so untuk errors, as usual, minimum of 2. Usually kita akan letak 3 lah. Kalau tak tahu sangat, kita letak 2 je, never 1. So always minimum 2. Do you mean exercise dekat the bottom of pre-lab ke? Sir, lab manual. Untuk lab manual, dia ada satu soalan. Does the addition of water in step 7 affect the result of the titration? So that one, it is just an understanding punya exercise. You don't need to do. But it's good untuk you try find the answer, and then you just try to check with me lah, betul ke tak you punya answer. Okay, sebab kalau you guys tengok bila dia dah start jadi warna pink, Mr. Farid said that kita kena basuh sekeliling with distilled water. So will it result in the titration lah? Okay.